Taita Taveta County is one of the counties in the coastal region of Kenya, consisting of 4 sub-counties: Taita, Mwatate, Voi, and Taveta. In Taveta sub-county, bananas are more than just a crop. For thousands of households, it is a livelihood and a vital source of income, thus making Taita Taveta County the second highest producer of bananas in Kenya. For years, before the introduction of Danish Market Development Program in 2020, farmers here relied on traditional farming methods that yielded low-quality produce, leading to unstable incomes and little access to reliable markets. In 2020, the DMDP program, with funding from the Danish Ministry of Foreign Affairs, was launched and implemented by a consortium of partners where Micro Enterprise Support Program Trust was the administrator. Wanda Agriculture Group and Orana were the commercial partners. The project was aimed at contributing towards ensuring that 2,000 smallholder farmers who grow banana can be able to get decent income from the banana value chain, but also ensure all the other value chain actors involved in the banana value chain can be able to drive the growth and commercialization of banana in Taveta. And therefore, the project was aimed at creating 550 decent jobs, but also ensuring that the 2,000 smallholder farmers can increase their production per unit area and be able to grow a high-yielding banana variety that is suitable for the market. Orana was a Danish commercial partner in this DMDP project, and I think we were the one who was the promoters. We came up with the project and put the project together with Danita. The whole idea behind the project was to increase the income of the farmers by 40%. And we did that by giving them, training them and increasing the yield per acre. And of course, it also helped a lot that the banana price was increasing during the project period. Wanda, we are one of the main partners on the DMDP project as an aggregator. Our experience during aggregation is that we had a higher demand than what the farmers could supply. So we had to come up with a plan on how we would engage a different partner to correct that challenge. This creates huge impact to the society, where we are able to minimize the vices and also engage the youth and our young ladies during this process. The consortium worked in close collaboration with the Taita Taveta County government to create an enabling and thriving environment with a mission to spur job creation by enhancing the competitiveness of the banana subsector. Nia yetu na jukumu letu limekuwa ni moja, ili kumsaidia mkulima akapate kuboresha mazao yake. Na shida yetu ni kwamba as a county budget yetu iko chini sana. Na wakati tunapopata collaborators kama MESPT wanatusaidia kwa vikubwa sana. We've mainly collaborated in areas of capacity building farmers in terms of production, in terms of marketing, and in terms of financial literacy. So we're targeting to train farmers or increase their capacity so that they can farm better, and looking for market, linking them to market. Then the third one, financial literacy training, so that as they farm, they're also able to farm as a business. They're able to do their margins, do their calculations, so they don't just farm as a hobby, but also they're in business of making money and making profits. The DMDP program promoted 2 types of banana farming: conventional banana farming that targeted 1,500 smallholder farmers, and organic banana farming that targeted 500 smallholder farmers in Taveta sub-county. Key challenges at the inception of the DMDP program were limited access to clean planting materials, that is, the tissue culture seedlings, unstructured markets, poor agricultural practices leading to low productivity, and low inclusion of youth and women. The others are limited knowledge on food safety and produce handling, low adoption, limited agri-finance products, and limited access to extension services.
To address these challenges, the program rolled out various interventions that include improved access to clean planting materials, enhanced training and capacity building on different aspects and technologies in banana farming, and partnerships and linkages with value chain actors that include input suppliers, finance service providers, and market players. To tackle the lack of access to clean planting materials such as tissue culture seedlings that were previously expensive due to long transport distances from suppliers like the Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Mimea International, Stockman Roses, and Carro, where a single seedling cost about 150 shillings, excluding logistics, the DMDP program introduced several interventions. It promoted the adoption of the Grand Nain banana variety, which was preferred by both commercial partners and markets, and established local hardening nurseries at demo firms in Taveta to provide farmers with quality, affordable seedlings. To further enable access to tissue culture seedlings, the DMDP program partnered with Taita Taveta University and Taita Taveta County government to establish and operationalize a tissue culture laboratory and nursery at the Taita Taveta University Ngerenyi campus, which would improve access to tissue culture and bring them closer to farmers at an affordable price. The seedling availability is key. So by establishing this tissue culture lab, which is within the county, many farmers are able to access seedlings at affordable prices, and this way the increase in acreage of production is really made possible. And initially, temperatures were a challenge. The protocol was working, but the plants were not progressing well because of this very low temperature. But after the introduction, MESPT team came in very strongly to support us acquire the right air conditioner, and that problem was sorted, and we were able to progress through the initiation, multiplication, and rooting very smoothly until this time when we required to harden the plants. One of the key interventions in DMDP program was mobilization of farmers to plant or adopt tissue culture banana planting. As a result, we have been able to mobilize farmers and plant a total of 398,400 tissue culture banana seedlings, and the variety is Grand Nain. The reason why the program focused on Grand Nain is, one, because of the long post-harvest shelf life. Number two is because of the quality that is required at the market. Number three is about the production per unit area. And finally, the resistance to pests and diseases. To ensure quick and easy adoption of the new technologies in banana farming, DMDP program established farmer-led demo farms which acted as a model learning center for the good agricultural practices and modern farming technologies that are introduced in the society, which would be a one-stop shop for all banana farmers to come and learn on best practices and later adopt them in their individual farms, leading to farmers converting from old orchards traditional farming to new orchards. As a result, adoption of good agricultural practices such as proper spacing, desuckering, pruning, debudding, irrigation, and greening practices were adopted. Demo farm kwanza ni sehemu tulikuja tukaitenga, tukaotesha ndizi tukitumia hizo mbegu za tissue culture, na tukawa tunatumia hizo mbinu za kisasa. Sasa huwa inasaidia sana wakulima, maana wakija na kuja na wafunza, wanakuja wanaona vile imefanya vizuri, vile ndizi zake ziko salama, ziko kubwa. So wakitoka hapa nao pia wanaenda wanaangalia huko kwao, wanaenda wanaotesha huko kwao. Na mimi mara kwa mara huwa nafuata, napata kweli inawasaidia, maana napata kabisa wameadopt kila kitu nimewafundisha hapa kwangu, na hata wanashukuru, maana hata soko pia inakuwa nzuri kwao, maana wanapata mazao ya kusaidia, maana wameshagundua ni kilimo biashara. Hapo mwanzo nilikuwa ni kilimo ya kawaida yenye haina faida, yenye huwezi jua hasara ni gani, yenye huwezi jua ni kilimo gani unalima. Lakini baada ya kupata mafunzo kutoka kwa shirika la MESPT, nikaanza na migomba. Mara ya kwanza nililima migomba 330,
na baada ya kulima hiyo nikaona ina mazao kushinda ile nilikuwa ninalima. Basi baadaye niliongeza nyingine nikafika kiwango cha 1500. Na unavyoniona sasa ni mkulima stadi na ni mwalimu wa kilimo. Nafundisha hata wakulima wengine, nafundisha majirani. Haya yote yamenisaidia mimi kwa sababu hata sikuwa na uwezo wa kusomesha watoto wangu vizuri wa uzao wangu wa kwanza. Lakini hawa wengine wamepata elimu bora kwa sababu tayari mama ana pesa mfukoni, anaweza kufanya chochote. To tap the niche organic market that presented the opportunity to Taveta banana farmers, the Micro Enterprise Support Program Trust, in close collaboration with Orana and the Lesuyai Organic Farmers Cooperative Society, started organic banana farming targeting smallholder farmers. Benefits of organic banana farming include a premium price of 20% above the conventional banana market prices, a binding contract with a buyer or runner, and ensuring environmental and human safety concerns are taken care of. As a result, over 32 small-scale farmers and 2 satellite farms that have adopted these systems are producing certified organic bananas and an average of 7 tons of bananas per month. To ensure farmers are complying with the required organic standards, the Micro Enterprise Support Program Trust facilitated organic certification for cluster and the satellite firms. Success of organic banana production by the Lesuyai Organic Cluster has placed Taveta as the first organic banana producer in Kenya. We've targeted small-scale farmers, and the group has signed a binding, sustainable and living contract with the buyer, who is Orana. So like now, the conventional prices for banana is around 18 shillings per kilo in Taveta. Now for the organic farmers, their banana is being bought at 21.6 shillings, which is a premium price, and it really assists the farmers to get a lot of money and also boost their living standard. The other category of production is whereby we have satellite farms. Kijani Farm have planted around 3,150 tissue culture banana seedlings and already are at harvesting stage, while Sauti Farm have planted over 5,000 banana seedlings and already they are at harvesting stage. In terms of production, cumulatively, both the satellite farms and also the small-scale farmers, they've been able to produce around 60 tons and they sold to Orana. The organic part of the project, I think, is really the diamond of the project, because this organic is really something new to the farmers here in Taveta. Creating this organic cluster, I'm extremely proud of being part of that, because I think that is something which, first of all, it will help the farmers participating in the organic part to have a higher income, because there's a huge premium for the organic bananas compared to conventional bananas. Further to that, it will open up the possibilities of exporting bananas, fresh bananas. The banana quality, which is conventional today, has no possibility of exporting because of several factors, mainly the way they look, all the bruises. But by doing this organic cooperative and cluster, we are sure that we'll be able, with all the help from Orana and from the organic smallholder farmers, we'll be able to make export both of the fresh bananas and of organic banana pulp. Tumeweza kuangalia ndizi ya zamani ambao tulikuwa tunalima, kilimo ilikuwa ni shilingi 14, lakini kwa sasa tunapata shilingi 21 na peni 6. So tunapata faida. Pia tukiangalia kwa mradi huu, ndizi ya kwetu ni ndizi ambayo haitumii madawa. So inaweza uzwa, mnunuzi ambaye ananunua ndizi ambayo iko salama. Orana wameweza kutusaidia na kutupatia mbegu za mkopo, na kwa makubaliano ambayo tumekubaliana ni kwamba mbegu hizi tunazipewa na tunapanda na tunakuja kulipa baada ya mwaka mmoja. Ndio huwa tunaweza kukatwa polepole. Hata ndizi yetu ambayo tunailima, tunatarajia kwamba tutakapokuwa tumeilima itakuwa si ya kuuziwa hapa, itakuwa ni ndizi ambayo inaweza uziwa hata nchi za nje. Tuko na uhakika wa ndizi zetu tukipanda
lazima zitanunuliwa na lazima zitakuwa na soko na iko na pesa ya juu. So familia pia zimebadilika, tumepata pesa, watoto tumewapeleka shule na mambo mengine tumefanya. Kwa familia zetu pia tumebadilisha mazingira. Unakuta ulikuwa una ng'ombe, umenunua ng'ombe, ulikuwa una mbuzi, umenunua mbuzi, na wengine tulikuwa tuna hata kuku, tumenunua mpaka kuku. Kwanza tunashukuru kabisa mashirika ambayo tunashirikiana nayo, Kabi, MESPT na wale wengine ambao katika hali ya kusaidia wakulima wetu kuendeleza kilimo cha ndizi, na zaidi ya hivyo pia kuhakikisha kwamba wako na soko. Imesaidia sana hawa wakulima kwa sababu soko yake iko thabiti na ni soko ambayo ina uhakika. Soko hiyo pia huwezi kuifananisha na hii kilimo ya kawaida ambayo tunaita conventional farming. Hiyo ya organic farming iko na manufaa bora na inatoa pesa zaidi kuliko ile kilimo ya kawaida. Kupitia hayo wameweza kusaidia wakulima kupanda shina za organic farming 60,000 ambazo zimekuwa zikitoa matunda ama mazao na yakienda soko huko nchi za nje. Katika hayo wameweza pia kutoa production ama kutoa mazao ya zaidi ya tani 60,000, na hiyo imeweza kuleta pesa nyingi katika wakulima wetu wa Taveta. Na tuna imani kwamba wakulima vile wanavyoona wenzao wanazidi kupata pesa, wataingia katika kilimo hiki, na tunawahimiza wakulima wetu wazingatie ama waingie katika kilimo hiki cha organic farming, maana kina matumaini makubwa na kina manufaa makubwa na kina pesa nyingi kuliko kile kilimo cha kawaida. Farmers have faced challenges of access to key extension services, which have led to poor production and technical know-how on the banana value chain. The county government agricultural extension officers are not enough to offer last-mile extension services. The DMDP program capacity built youth on various aspects of banana farming as business service providers or BSPs who would champion training initiatives to all farmers. Based on identified gaps, the program launched a series of trainings which were geared towards creating a sustainable banana ecosystem. Responsible business conduct anchored on 4 key pillars. These trainings focused on promoting responsible production and consumption, thus aligning with SDG 12. Through the DMDP project, a total of 2,036 farmers have been capacity built on the RBC, which is the Responsible Business Conduct, which focuses on the 4 pillars, that is human rights, labor, environment, and anti-corruption. And by integrating these RBC concepts, farmers are now better equipped to make production and business decisions that safeguard dignity, protect natural resources, and promote fair working conditions, amongst the other principles of also upholding transparency and integrity in carrying out their businesses. The introduction of RBC into the banana value chain was essential because this sector involves multiple stakeholders, from agro-input dealers to the nursery operators, farmers, traders, and our commercial partners, such as Wanda Agriculture Group and Orana. Each actor's actions directly impact not just market competitiveness, but also community well-being and issues of also environmental sustainability and trust in the trade systems. By embedding RBC principles, it ensures that the value chain growth does not come at the expense of people's rights, environmental health, ethical standards. Instead, it nurtures a sustainable, inclusive, and transparent banana industry that benefits farmers, businesses, and consumers alike. There are several things that we've implemented that had not been implemented before. For example, when we look at the environment where our workers work in, we didn't have the protective gears for the workers, but currently we've provided the protective gears such as gumboots. For the spray team, they have the spray equipments, so that's a positive to us. And another thing, our workers have been trained on RBC, and now they have the right or the sound to speak and address the pressing issues that they have. Before, for workers to address their challenges that they're facing in the farm, it was a little bit difficult. But after RBC, they were able to select their own, like a committee, RBC committee. So it's easy for them to go and address their issues through the committee, and then from the committee, the company's management is able to get all these challenges. So it made the workers to be a little bit free, and more of their issues are now addressed. Mambo ya child labor wakati huo yalikuwa juu sana. Kwa sasa hivi baada ya elimu yameisha.
kwa sababu watoto wakati huo walikuwa wanaenda shambani, wanabeba ndizi vibarua wakiwa na wazazi wao. Mzazi wakati huo ukimuuliza na kuambia mtoto si anafanya kazi ili aweze kupata chakula ama aweze kula na kusoma. Lakini baada ya haya mafunzo tumeweza kufundisha wakulima wale ambao walikuwa watoto wanafanya kazi pale, na wenye mashamba pia tuliweza kuwasomesha, tukawaambia kwamba mtoto hastahili kufanya vibarua shambani. So ikawa mzazi ameelewa ni nini, na mwenye alikuwa anaajiri wale watoto ikawa ameshaelewa ni nini. Mwanzo kabisa kabla tujapata mafunzo, GBV ilikuwa hai haswa kwa upande wetu, kwa sababu unakuta kwa upande wa kilimo ya ndizi mama kweli alikuwa anaweza enda kwa kibarua ama baba. So baba kwa vile hali yake iko chini anaonewa pale wakati wa malipe, au kama ni mama ameenda kufanya kibarua kwa baba shambani, utakuta tu atafanyishwa kazi nyingi, ama hata asifanye ile kazi ya kubeba ndizi ama kuprune ndizi, awe sasa hapo yule baba anateke advantage kwa sababu huyu mama akona shida na amekuja shambani na ana shida. Sasa atamtumia kimapenzi ama atatumia dhuluma nyingi sana pale kwa sababu yule mama amekuja pale sababu ya shida. So unakuta pale kulikuwa na changamoto nyingi. Lakini baada ya kupata mafunzo sasa hivi, unakuta mwenye shamba anaheshimu yule mama amekuja kufanya kibarua kwake. So anafanya kibarua. Kama ndizi wameelewana ni pesa ngapi kubeba ama kupalilia, anamlipa ile ambayo inawezekana, kwa sababu hapo nyuma dhuluma ilikuwa inafanyika, lakini ataenda kuripoti kwa nani? Nani ataenda kumzungumzia hii? So baada ya hii elimu wamekuwa open, so mambo mengi yamefanya nini? Kama dhuluma kwa ndizi kwa wamama au baba imeisha. Maswali ya ufisadi pia na yenyewe tumeng'ang'ana na yenyewe kabisa, kwa sababu ndizi ilikuwa ipimwi kwa kilo. Ilikuwa ni mtu mmoja muelewane, hii ni mkungu ni pesa kadhaa, lakini baada ya mafunzo na kung'ang'ana sana na kutaka mabadiliko, sasa hivi ndizi inapimwa kwa kilo, na kilo zenyewe lazima ziwe zimetambulika, ziko vizuri, kilo haiibi ama haidhulumu yule mkulima ama mnunuzi. So mkulima ile kilo atapimiwa nayo mpaka aikubali kwamba iko sawa, na mnunuzi na mwenye mali naye kama ni mnunuzi amekuja na kilo, lazima na yeye haiangalie kwamba hii kilo iko sawa ama vipi. Alafu ingine ilikuwa ikiendelea, ilikuwa juu zaidi, ni kwamba mtu alikuwa anachukua ndizi akauze ndio akulipe. So unakuta mwingine mnasumbuana hata ile pesa hata kulipa. Lakini sasa hivi kwa sababu wanunuzi wako baada ya elimu na tissue culture, kwa kweli ndizi ambayo imekubalika vizuri. So unakuta wanunuzi ni wengi. Mtu anachukua ndizi yako shambani na anakulipa pale pale. So unakuta mambo yanaendelea vizuri, ndio maana tuko vizuri hivi. Mradi ni wa manufaa zaidi, manake umetu impact in a very big way. Tumekuwa resourceful sana kwa jamii in a way that maybe hatungeweza fikiria, but the feedback we are getting ni kumaanisha kweli mradi uko na impact kwa jamii. Katika kila kitengo unapata sasa tuna implement, tunahakikisha kwamba kama ni mkulima pale shambani na ana mfanyikazi, hata mfanyisha kazi tu kutoka asubuhi mpaka jioni, tumemfunza kwamba yule mkulima huyu mfanyikazi ana haki zake za kimsingi, na pia kuna vile anafaa kumwangalilia masaa ya kazi, na pia angalie kiwango cha kazi ambacho anachompa. Harvesting and handling were once a farmer's biggest challenge. Today, farmers have embraced eco-friendly handling practices, and that banana fruit reaches the market in the best state, using crates in transportation, proper harvesting, and placing on padded shoulders as part of their process. Kitambo tulikuwa tunavuna tu ndizi kawaida, tulikuwa tunavuna, tunakata ndizi yetu, tunabeba, tunaekelea kwa bega. Tukiekelea kwa bega, tukifikisha pale stage, unakuta ile ndizi imeharibika, iko na makraji huku. Sasa unakuta ile ndizi, hata mnunuzi akitaka kununua ile ndizi anakuta haioni kama inaweza enda kufanya soko huku. Lakini toka MESPT ilipokuja ikatufundisha, ikatuelekeza jinsi ya kuvuna ndizi, na pia ikatuletea kreti, yani ikatuonesha, ikanipatia mafunzo mazuri sana kupitia jinsi ya kuitunza hiyo ndizi ili iweze kufika salama. Nimeona ubora wake na umuhimu wake, kwa sababu ndizi ikitoka hapa juu ya mti ukiivuna na kuiweka kwa kreti, inafika iko salama kabisa, wala huwezi kuta iko na tatizo lolote. Na ndio uvunaji wetu, mimi nashukuru kwa sababu naona yani inatupatia malisho bora. Kwa harvest kwetu tunaanza na harvest. Tunaanzia hapa chini.
hivyo ndo tunatumia kuharvest ndizi na tuichunge ikuwe salama kupitia hii crate na hii lebo. Tulifundishwa kupitia shirika ya MESPT na Orana. Ukivuna ndizi zako utajua ni kilo ngapi, unaandikiwa hapa kilo zako. After hapo sasa malipo yake ni after 24 hours tutapokea mshahara wako. Sasa hakuna venye unaweza labda kucomplain eti vipi labda ndizi zangu zimepotea ama nini. Sasa hiyo inakusaidia. So after carefully detaching the banana from the mother tree, so we ensure that we hang it. This is just to ensure that we reduce the contact with the ground so that we can have bananas that are not bruised. So the first step we do is to remove the male buds, or what people call the flowers. Then the next step we do is dehanding it. We have to dehand so that now we can grade them and ensure that at least the market gets the grade that it requires. So normally the banana has 3 sizes. On the bottom part of the banana we have the grade C, which has the shorter fingers. Most of them are between 6 inches and below. Then we have the middle part that has a grade B that has a length of about 6.5 to around 7.5 inches. Then we have the upper part that has the grade A bananas that has above 7.8 inches. So this helps the farmer fetch the best prices, because as we give them the best prices at the farm, we are also able to sell these bananas in grades. So basically, we ensure that nothing is lost at the farm, and again, we also ensure that we pack them in crates so that it can get to the market at the best condition possible. The DMDP program placed a strong emphasis on green interventions that promote environmental conservation and climate resilience across the banana value chain. Farmers have adopted a solarized irrigation system, reducing dependence on fossil fuels while cutting production costs. Others use dam liners and water lagoons to harvest and store rainwater, ensuring a steady water supply during dry seasons. On organic farms, drip liner irrigation delivers water efficiently to the roots, minimizing waste and boosting yields. Niko na kidimbwi cha kuhifadhi maji, na hicho kidimbwi huwa tunakitumia haswa wakati wa ukame, na hicho kidimbwi tunaingiza maji kwa kutumia solar pumps, lakini tukutoa yanatoka yenyewe na gravity. Haya maeneo haswa wakati wa ukame tunakuwa na shida sana ya maji. Maji ni kidogo, wakulima ni wengi, wanagombania. Kwa hivyo nikipata nafasi ya kupewa maji huwa ninajaza kile kidimbwi, na ukiona kwa mfano ndani ya mwezi mmoja natakana ninyoshe mara 2, nikipata nafasi ya kunyosha mara 1, hiyo mara nyingine inakuja natumia kidimbwi kunyosha shamba. Kwa hivyo imenisaidia sana kuhakikisha kwamba mimea inakaa na unyevu kila wakati. By integrating solar energy, circular waste management, and smart irrigation, these innovations not only enhance productivity but also safeguard Taveta's ecosystem. Pia mimi nilikuwa beneficiary kama lead farmer wa DMDP, tukapewa zawadi hizi. Hii ni solar. So imenisaidia sana. Kitambo nilikuwa natumia petroli, gharama yake iko juu. Lakini tangia nianze kunyesha na nini, maana na solar, naona kila wiki ndizi yangu inapata maji. Kitambo nilikuwa nachukua wiki 3 sababu ya gharama ya petroli. Composting and vermicomposting have also become key practices, turning farm waste into organic fertilizer that enriches the soil naturally. Ziada Solutions has played a crucial role in promoting and supplying these sustainable technologies. One of the ways in which we are able to do this is by purchasing banana stems from the farmers, and after purchasing the stems we use them to make banana fiber. By slicing them and using a machine called a decorticator, we are able to extract the fiber from the pseudo stems. So in the process of extracting the pseudo stem, we collect waste, which is the banana pulp, from the stem, and we use the stem in our biogas system to generate gas. From the biogas system, we not only get gas, but we also get slurry,
And the slurry is what we use in our farm as organic fertilizer, making sure we produce fully organic bananas. Another key green milestone under the DMDP program has been the adoption of agroforestry practices within banana orchards. Farmers are now intercropping bananas with trees such as grevillea, which serve as a natural windbreaker, protecting orchards from damage and providing additional income from timber and fruit harvesting. So far, more than 242,000 trees have been planted across Taveta sub-county. At the Mazingira supplies, thousands of seedlings are raised and distributed to farmers, ensuring a steady supply of quality agroforestry species. Hii ni miti aina ya gravelia ambayo ndio miti wakulima wa Taveta waliipenda sana. Ni miti mizuri ya kuotesha kwa ajili ya kudhibiti upepo, na pia majani yake ni mbolea kwa shamba na inachangia mavuno mengi. Kwa hivyo ni miti mizuri sana ya kuotesha kando ya shamba na hata katikati ya shamba. To strengthen farmers' access to inputs and green technologies, the DMDP program introduced financial literacy and linkages initiatives that have transformed the way farmers manage money and plan for growth. Through tailored financial literacy trainings, farmers have learned essential skills in budgeting, record keeping, and saving, helping them to make informed investment decisions. During these sessions, farmers were also linked to financial service providers, including SACCOs and microfinance institutions, to access affordable credit and expand their operations. A key success story has been the credit seedling scheme facilitated by Wanda Agriculture Group, which enables farmers to purchase high-quality tissue culture banana seedlings and repay after harvest. Wakati nilifikiria kupanda ndizi, nilienda kwa ofisi za MESPT. Nikawaambia kwamba niko na idea kupanda ndizi. So baada ya kufanya ile mahesabu, changamoto ilikuwa juu sana ya fedha. Fedha ilikuwa inahitajika ni mingi ili mimi niweze kustawisha shamba langu. So kutoka hapo nilianza kwenda kwa training za financial literacy. Nikatrainiwa jinsi ya kupata network ya kukutana na watu watakaonisaidia kifedha. Then kutoka hapo ndo nikachagua ile financial partner wangu ambaye nilikuwa namtaka. Nikapata mkopo, then nikafanya mradi wangu. Ile ushauri naweza pea kijana, kama unapitia changamoto maybe za kifedha wakati uko na mradi wako, unaweza jitokeza kwa mashirika kama MESPT ambao watakusaidia kukulink na our financial partners ambao wako hapa nje, na utafanikiwa kukamilisha mradi wako. The adoption of the tissue culture was a bit low because of the high cost of input associated with putting the first banana orchards. For example, an acre would require you around 150,000 for the seedlings. In order to close this gap, we organized financial literacy trainings to farmers in order to improve their financial knowledge and also to improve their credit history with the financial institutions for them to be able to access loans. Thereafter, we organized financial linkage meetings where we linked the farmers with the financial institutions and where they could access credit facilities in order for them to afford the seedlings. To maximize farm productivity and income, the DMDP program also promoted complementary cropping systems with a focus on improving soil fertility through nitrogen fixation by planting beans alongside bananas. This practice not only enriches the soil naturally, but also provides farmers with an additional source of income as they wait for the banana plants to mature. Beans, being a short maturity crop, allow farmers to harvest and sell within a few months, ensuring steady cash flow and improved food security. One of the major issues raised by the financial institutions as the reason they shy away from loaning farmers was the long period that bananas takes before they mature. We introduced complementary crop farming where we encourage farmers to incorporate or to plant beans within the banana orchards within the 6 months of the bananas so that they can be able to earn a supplementary income to help them service the loans before the banana matures, which takes between 9 to 12 months. Hivi sasa nimepanda maharage ambayo yanatuongezea nutrients kwenye ardhi na pia yanakuwa kama yana cover crop
Yakifunika hii ardhi, unyevu haupotei haraka, na pia vile vile ni inakuwa kama kipato cha ziada. Kwa mfano kama heka moja hivi sasa nimeipanda, inaweza ikanipa kama gunia 5 ambayo ni shilingi 50,000. Food safety has been at the heart of the DMDP program's approach to improving the banana farming value chain. Through the KS 1758 Food Safety Standards, Kenya's National Code of Practice for Horticultural Farmers, over 1,000 banana farmers in Taveta have been trained to produce safe, high-quality food that meets both local and international market requirements. The main mandate of this campaign is to train farmers to adopt the food safety protocols, which are very important in order to have safe food in our county and also in Kenya. We've been able to train over 1,000 farmers on KS 1758, which is a food safety code of conduct developed and being implemented by Horticultural Crops Directorate. Generally, bananas are not sprayed, but because of the proximity to other farms and also issues of spray drift, that's why we cannot say all the farmers are doing organic, because in organic you have really to be certified. So like the existing organic banana farmers, those who are producing, they are certified by EcoCert. Ukulima True. In addition, the Mkulima True campaign, a pesticide use reduction initiative spearheaded by KABI in collaboration with the Micro Enterprise Support Program Trust and the Taita Taveta County government, is helping farmers adopt safer and more sustainable pest management practices. Rolled out across the county through business service providers and agricultural extension officers, the campaign promotes reasonable pesticide use, integrated pest management, and environmental protection. Together, these interventions are not only improving food safety and market competitiveness, but also safeguarding the health of farmers, consumers, and the environment alike. To promote sustainable and environmentally friendly farming, the DMDP program placed strong emphasis on nature-based solutions. Farmers were trained to embrace natural pest control methods, such as the use of neem extracts and to produce organic fertilizers using locally available materials. These eco-friendly practices help reduce dependence on synthetic chemicals while preserving soil health and biodiversity. The trainings were conducted at Moonberg Organic Farm, a subsidiary of Orana, where farmers learned hands-on techniques for natural composting, pest management, and soil regeneration, building resilience and sustainability right from the ground up. Complementing this, the Plant Doctor initiative, championed by KABI in collaboration with the Micro Enterprise Support Program Trust and the Taita Taveta County government, has been instrumental in strengthening pharmacies' capacity to diagnose and manage plant health challenges. Through regular plant clinics, business service providers and agricultural extension officers trained under the initiative provide expert advice on pest and disease identification, offering practical solutions to affected farmers. Over the past years, we have witnessed remarkable progress. 61 plant doctors have been trained through collaboration between MESPT, Taita Taveta County, Tataba, and Taita Taveta University. The dedicated team is engaging farmers directly through plant clinics, digital platforms, and farmer forums. They are not just advisors, they are frontliners, defenders of food security. Importantly, these plant doctors have also been equipped with knowledge of the KS 1758 Horticulture Code of Practice and by the principle of the Ukulima Trust campaign, positioning them as pesticide risk reduction champions. One of the most transformative components of the DMDP program has been marketing training and market linkages, empowering farmers not just to grow bananas, but to sell them competitively and profitably. Farmers were trained to understand market requirements from quality standards and grading to timely supply and consistency. They also gained vital business skills in negotiation, contracting, and gross margin analysis, enabling them to make informed decisions and secure better deals for their produce.
we were able to facilitate appropriate linkages to market. We identified several value chain actors, market actors, Taita Cooperative, Orana, Wanda, and many other buyers who are buying bananas in Taveta, and we brought them together to ensure they have contracts with farmers. The objective of ensuring farmers are contracted was to make sure that we contribute towards ensuring a level playing ground between the producers and the buyers. Kilimo hichi kiko na pesa. Ndizi tulikuwa tunauza ndizi moja shilingi 50 mpaka 100. Sasa hivi tunauza ndizi shilingi 700 mpaka 800 mpaka 1000 wakati mwingine ikiufika. Kitambo tulikuwa tunauzia tu mabroka sababu ndizi ni ndogo. Lakini saa hii ndizi yangu inanunuliwa na cooperative, maana imefikisha viwango standard ile ambayo inafaa kununuliwa kwa cooperative. At collection centers, bananas are now weighed in crates and bunches, ensuring fairness and traceability in every transaction. Through these linkages, farmers are not only connected to local and export markets, but also equipped to thrive as empowered entrepreneurs in modern, sustainable banana economy. Mradi huu wa MESP ulipokuja Taveta, tulipokea kwa mikono miwili na tukawa ushirikiano katika mafunzo kwa wakulima na pia kuuza mazao ya wakulima. Na sisi tulikuwa tunasaidia katika aggregation, wakulima wanaleta ndizi kwa pamoja na kuuza ndizi. Wakati mradi huu wa MESP ulipofika Taveta, sisi kama Tataba tulikuwa na uwezo wa kupeleka tani 20 kila wiki. Tukifikia hivi sasa tunavyozungumza, tunapeleka tani 50 kila wiki. Kwa hivyo kumekuwa na ongezeko likubwa sana la tani 30. Tulikuwa na wanachama 400, hivi sasa wamefikia wanachama 740, ambalo ni ongezeko likubwa la 340. Wengi na wamefurahi kuingia cooperative kwa sababu moja, wanapata mafunzo. Pili, wanapata mbegu kwa bei nafuu, subsidized price. Alafu tatu, wanapata soko. Tunanunua ndizi kupitia kilo. Kwa hivyo hawadhulumiki kama ile zamani ambayo ilikuwa anauza ndizi kwa mkungu. Lakini wakati huu ndizi inapimwa na mpaka hivi sasa tunanunua kufikia hii Septemba tarehe 15 tutaanza kununua ndizi kwa shilingi 16 kwa kilo. Pia wakulima ni kwamba wanafurahi kwa sababu kila mwaka cooperative imeweza kufanya mikutano mkuu na kuwasomea mapato na matumizi, na wanashirikishwa kwa kila hatua ambayo chama hiki cha ushirika kinafanya. Across the banana value chain, the ripple effect of the program is visible in livelihoods transformed. From nursery operators who propagate clean seedlings to youth managing irrigation systems to women working in aggregation and processing centers, new job opportunities are emerging at every stage. Over 2,000 pharmacies' incomes have increased by 40%. More than 550 decent jobs have been created. 40% of these have been held by women and 30% by youth. Nilikutana na shirika la MESPT mwaka wa 2023 ambao walinikuta nikiwa na nasari ndogo na nilikuwa na uwezo wa mfanyikazi mmoja. Tulivyoingia kwa mkataba na wao, hii nasari ilipanuka, limeniwezesha kuwa na uwezo wa kuandika vijana zaidi ya mmoja. Nilikuwa na mfanyikazi mmoja lakini sasa niko na 3. Pia limeniwezesha kutambulika zaidi kiasi kwamba mimi ndiye ninauza migomba mingi kushinda nursery operator wote Taveta. Hiyo ni shukrani kwa shirika la MESPT. Going back to the banana fiber, we mainly use it to make hair extensions and also hand-woven carpets that help us create employment for youth and mostly women to make hand-woven carpets that we sell on our online markets such as Ziada Craft. I think we've also done quite well in terms of absorbing people around the community. We've had so far about 40 contracted people under Moonberg,
We have 7 contracted people under Orana Fresh Foods, and we currently engage about 20 casuals every day. So I think we are doing good, and despite the fact that we've not been able to have the factory built up, which was supposed to create more of the 200 jobs that were in the project plan. Tumepata manufaa kadhaa na tumeweza kuajiri watu ambao wamekuwa wakitusaidia kwenye mambo ya upanzi wa miti na upanzi wa migomba, na tumeweza kuchukua watu kutoka eneo hili ambao wengi wao ni masquatters kwa hizi area, na tukaweza kuwapatia ajira ili kuweza kujinufaisha na kujikimu kimaisha. Ili shamba letu la ndizi tuko na eneo la ekari 15,000 ambalo tumepanda migomba na pembezoni tukapanda miti. Kwa hivyo tumeweza kuajiri wafanyikazi 21 wakiwemo wanawake na wanaume. Kwa hivyo tumejaribu kuwasaidia ili kuweza kujikimu kimaisha. Shirika la MESPT limetusaidia sana sisi wakazi wa Taveta, kwa sababu leo hii mkulima anapata faida kupitia kilimo chake cha ndizi, na pia imeniwezesha mimi kupata pesa ili nijiwezeshe mimi maisha yangu. Hata hivi tunavyozungumza nimejifungulia biashara yangu mimi mwenyewe binafsi. Mradi huu umebadilisha maisha yangu. Mwanzo nilikuwa siwezi kuweka hata mfanyakazi katika shamba. Sasa hivi nimeweza kuajiri na wafanyakazi wangu wawili katika shamba na saidiana nao. Na mimi mwenyewe nikifanya hiyo kazi, unaona kama mfano nikitoka nyumbani, watu wengi hawajui kwamba mimi nafanya mradi wa ndizi. Wanajua bwana anaenda ofisi, lakini mimi ni mkulima. Kwa mimi nawasia vijana wabadilike, waache mambo ya wizi, madawa kulevya, waje tuungane kwa pamoja tunaweza. Vijana ambao hawana mashamba wanaweza faidika kwa njia moja ama nyingine, kama vile kuja kubeba ndizi tukivuna, hiyo kupalilia, kutoa kwekwe. Ningependa kushukuru watu wa MESPT wametushika mkono kwa muda mrefu, maana kama si wao mahali tumefika tungekuwa hatuko hapa sasa hivi. Maana wametuwezesha hizo trainings, tulikuwa hatujui kwenda, hata mimi sijawahi kwenda Meru. Jaribu nikaenda Meru, trainings nyingi, hata hapa Taveta pia tumeenda, tukajionea mambo mazuri. The DMDP story doesn't end here. Its impact continues to grow, a true mark of sustainability. The foundation laid here ensures that the gains made will endure well beyond the project's lifetime. Within this region, actually this is the only lab. So we have the challenge to make sure that as demand is already there, once the hardening is sorted, we have an extra growth room which we need to install the required infrastructure and increase the production. Then with time, this school is growing. Q will soon assess this campus, evaluate for accreditation as a campus, which means now we will be released to go full throttle. So there is opportunity for really increase of the production, increase the room of the lab, expand the lab, and we can respond to those needs. Wangu kama mimi nursery operator, wateja wengi miti hufa kwa ajili ya ukame, na hiyo inawafanya wasirudi na kununua miti. Ningependa kuwasa kaunti yetu ya Taita Taveta kushirikiana na nursery za Taveta ili tuweze kukamilisha kiwango cha miti kaunti iliyotarajia kupanda. Natumaini baada miaka 5 ijayo ndizi iwe imepandwa kwa wingi, halafu soko iwe imefunguka, ndio ndizi huwa tunauza kwa urahisi. Maana ni kilimo biashara, kila mmoja apate kujiendeleza. Maana wakulima wengi wanategemea hii ndizi kulipia watoto wao school fees, wengine kufanya mambo mengine ya nyumbani, na kweli wengi wamefaidika sana. We're going to do 2 factories. There's a small factory which is mainly for crushes and fruit prep and experiment for the bananas, and then we'll do a big factory which is doing only banana pulp, and there we need 12,000 metric tons of bananas for getting this banana pulping factory up running. For exporting of fresh bananas, we need 20 tons per week, which is 1,000 tons per year.
of grade A, which means without bruises, and also without bruises after 1 month. But in the meantime, we are doing all kind of experiments with drying, and now we are going, Priscilla and I am tomorrow going to a factory in Nairobi where we are going to make banana chips. Tuna maono ya kuwa wakulima wale wote walioko Taveta ambao ni karibu wakulima 5,000 ambao wanalima ndizi, wao wamejiunga na Tataba na tuwe tunauza kwa pamoja, na tufungue pia soko nyingi. Tufungue soko Emali, tufungue soko Makueni na Ukunda, Kilifi, kwa sababu bila kufungua hizo soko, hawa wakulima wote ambao ni 5,000 wakisema watalete ndizi kwa Tataba kwa pamoja, tutakuwa na production kubwa sana. Na pia tusaidie wakulima wetu, kwa sababu kuna wakulima wengi sana wanadhulumiwa na hawa middlemen, waweze wote kuwa wanachama na tuwe tunauza kwa pamoja. Na pia tuna lengo kwamba tuanze kuivisha ndizi, na hivi tunazo ripening chambers kwa sehemu ile ya Voi, na tunataka ziweze kufanya kazi, tuweze kueneza ndizi ziweze kuliwa sehemu yote ya kaunti ya Taita Taveta na zile kaunti ambazo ziko karibu na sisi. Na pia kweli hakuna kile ambacho hakina motivation. Sisi kama champions tuko kwa ground ama tuko within, lakini kuna mahali inafika huwezi fika wewe mwenyewe kwa nafsi yako. So pia ikiendelea hivyo, na maybe tupate watu wengine watuendelee kutusupport, maybe itakuwa bora zaidi. Lakini tuko volunteer na mikakati tumeweka vizuri, ni kusapotiana tu. Miaka 5 ni mingi, na kwa mambo kama haya ya RBC sio mambo ya kuisha leo. So inataka ni kitu inaendelea continuously. Refresher course, tufanyiwe trainings. Tulisema kwa sababu shirika la MESPT sasa linaondoka, tusikae mahame ama tusikae kama ni watu ambao tumeachwa. Tukaweza kutengeneza kikundi cha CBO, na kikundi hicho cha CBO kinaitwa Youth Farm CBO, ambapo tunaweza kufanya vile vyote ambavyo tuliweza kufundishwa. Tunaelekea kule nyanjani na kwenye mashamba kufundisha wakulima, na baada ya hapo pia ndio tunaweza kupata kipato chetu. Maana sasa shirika la MESPT limemaliza kazi yake. Tumesema pia tusikae bure, kwa sababu wakulima pia wanatuhitaji, na wakulima wakituhitaji ni lazima tuweze kuwa nyanjani na mashambani kwao. Kikundi hicho kina uwezo wa kupatia mkulima mafunzo yote yale ambayo tumepewa, na pia ningefurahi sana kama kabla bado shirika la MESPT alijaondoka kabisa, liweze kutupatia mafunzo mengine zaidi, ndio ili lituache kama tumekuwa watu ambao ama tunaweza kuwa kwamba ni walimu ambao wamebobea zaidi katika tasnia hii ya ukulima. This is happening as the county government of Taita Taveta has pledged budget allocations for farmers and continued collaboration to support agribusiness growth. Tumeweka bajeti ambayo inaweza wasaidia wakulima wetu kuwa na mradi endelevu, ya kwamba huo mradi usiishie pale. Mafunzo ambayo wamepata yakapate kuboreka na kuendelea kila wakati wanapoendelea na kilimo chao. Na zaidi sana pia tumeona ya kwamba wale wakulima wakaendelee pia kufundisha wengine hapa na pale, ili isibaki tu katika maeneo yao peke yao, lakini kuwe na trainers of trainers within hiyo program, ili kuiboresha zaidi na kufikia Taita Taveta nzima, hata ikiwezekana pwani nzima. Banana is one of the key value chains in this county. So as a government, we have got our own budgets targeting it. So under yearly budgets, we'll always build on what we've done together, issues of seedlings, issues of capacity building, issues of trainings, issues of market linkages. So under our executive budget, we'll always continue with that. Again, under a collaboration between national government and the county government, there's an ongoing project
NAFCDP. So under NAFCDP, banana is one of the value chains. So we'll build on what we've done together and expand. We have come this far, and we are at a point where we are celebrating the achievements of the program. But I can clearly say Taveta sub-county is not the same anymore. We have ensured that farmers have access to quality planting material. Farmers have been trained in sustainable agricultural practices. Organic farmers have gone through full certification of organic. They now have access to markets abroad and in Kenya. And the value chain actors that work in Taveta now have very clear information on what they need to do in order to enable the banana value chain to thrive. And therefore, MESPT is very excited to have been part of this journey. I'd like to also take this opportunity to thank our partners, consortium partners, Orana, the commercial company from Denmark, Wanda Agriculture Group, for the work and the commitment that they put into these interventions. Their financial contribution, their technical capabilities that they brought on board to be able to work with us very closely to deliver a successful project. Through Taita Cooperative, the farmer cooperative that is working day and night to ensure farmers get access to market, get fair prices for their commodities. I look forward to seeing you continue to work with farmers and ensure that this particular project will not fail, but will continue to succeed because of the commitment that you've had. To the Taita Taveta University, the partnership that we've had on the production of quality seedlings, but also training of agricultural students to be able to deliver better services for the people of Taita Taveta and the country as a whole. I'm also very, very thankful to the county government of Taita Taveta. We worked very, very closely with the leadership, all the way from the governor to the deputy governor, to the CCs, to all the relevant ministries. We are very, very grateful for that commitment, for the collaboration, and very excited to see how the county government is committed to taking this forward and ensuring that the gains that have been achieved will not be negated. And all the farmers that we worked with in Taita Taveta, it's been an amazing journey, and I'm sure you can appreciate and attest to it that this project has been greatly impactful to your own lives individually and collectively as a community of Taveta sub-county. Thank you very much. From seedlings to export market, the DMDP program has planted the roots of a resilient, self-sustaining banana value chain that will keep transforming lives for years to come. With partnerships rooted in trust and innovation, the banana subsector in Taveta sub-county stands as a beacon of what's possible when agriculture, enterprise, and sustainability grow together.